ازيكم يا جماعة. انا هتكلم في الفيديو ده عن ازاي تسأل سؤال باستخدام what، وده طبعا بيختلف عن السؤال بتاع yes or no question. For example, what is your name؟ هنا الشخص لما يجي يرد عليك في سؤال زي ده هيرد عليك بمعلومات، يعني هيقولك my name is مثلا أحمد، لكن ال yes or no question ده بتبقى إجابته ب yes أو no. طيب مثلا what is it؟ What is it؟ It's a cat. It's a cat. What are they؟ They are cats. They are cats. What is it؟ It's a chair. It's a chair. What are they؟ What are they؟ They're chairs. They're chairs. What is it؟ It's a key. What are they؟ They're keys.